ഒരു നല്ല percentile score ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 90% above score ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if you are spending more time on modern math or geometry, you will be losing marks only because here geometry is asked only in the CAT 2023. It is asked from factors. Sometimes in CAT 2020. Hi friends, ഇന്ന് നമ്മൾ CAT 2023 section wise analysis ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. So നമുക്കറിയാം ഒരു most of the students will be having a dream as an MBA as a career. Okay, so CAT 2023 last year exam എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ DILR, data interpretation and logical reasoning, and also QA, quantitative ability, ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. Okay, so we are analyzing two parts, DILR and QA, that is data interpretation and logical reasoning and quantitative ability. So going on to the session. So this is a general analysis of CAT 2023. So already നമ്മുടെ എൻട്രിയിലെ ഒരു സാറ് ഓൾറെഡി ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനാലിസിസ്. This is a general analysis. That was a general analysis. But ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് ടോപ്പിക്കിലെ മാത്രം അനാലിസിസ് ആണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. അതിൽ വെർബൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് റീഡിംഗ് കോംപ്രഹെൻഷൻ, അതിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്നത് 24 ആയിരുന്നു. അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 20, നമ്പർ ഓഫ് നോൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 മാർക്സിനായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതേപോലെ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് റീസണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ 20 മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിരുന്നത്. അതിൽ MCQs ചോദിച്ചിരുന്നത് 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ MCQs വാസ് ആസ്ക്ഡ് 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എബിലിറ്റി. Quantitative ability, total number of questions 22 was asked and number of multiple choice questions include 14 and number of non-MCQs include 8. Okay, so ഒരു നല്ല പെർസെന്റൈൽ സ്കോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 90% above സ്കോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ, അതായത് DILR and also QA should be covered very well. Otherwise you cannot pass because this is an important portion and also you have to cover verbal ability and reading comprehension. Okay, so this was slot 1 analysis. So there were 3 slots in CAT 2023 and in slot 1 I have discussed already, and in the next slot 2 also the mark distribution was same. Okay, so verbal ability and reading comprehension 24 marks, 24 questions total ഉണ്ടായിരുന്നു. Same number of multiple choice questions 20, non MCQs 24 marks ആയിരുന്നു. Also data interpretation and reasoning 20 ആയിരുന്നു total number of questions വന്നിരുന്നത്. Number of MCQs 12 ആയിരുന്നു. Number of non MCQs 8. Okay, so next is quantitative ability. Total number of questions asked was 22 and number of multiple choice questions include 14 and non MCQs include 8. So this was almost similar to slot 1, and also going on to slot 3, almost similar itself. Okay, here also verbal ability and reading comprehension was asked, total number of questions 24 as similar to slot 1 and slot 2. Okay, and also number of multiple choice questions was 20 and number of non MCQs 4. And DILR was asked 20 questions and number of MCQs 12, non-MCQs 8. And quantitative ability, total number of questions 22, number of MCQs 14 and number of non-MCQs 8. So CAT 2023 exam almost moderate ഒരു ലെവൽ ആയിരുന്നു എക്സാം. ചില പോർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പാർട്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനെയും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെയും DILRന്റെയും നമുക്ക് ഇനിയുള്ള സ്ലൈഡ്സിൽ കാണാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ 2024 എൻട്രിയിൽ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ എൻറോൾ ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് CAT 2024 വിൽ ബി കമ്മിങ് ഓൺ November 2024. സോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സമയമുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് 11 months are there. So you should prepare well and you should go for a good coaching, and also
you have to pass out in the next CAT 2024, okay, as an MBA, and you have to take MBA as a career in your future. Okay, all the best. Then, going on to quantitative aptitude, here there are 4 sections: algebra, arithmetic, modern math, number system, geometry. Nammal oru exam ne face cheyumbo, for example CAT itself or any other competitive examinations, first of all you should check the section wise marks which are coming in the previous question papers. Otherwise, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിക്കേ, algebra 7 marks, arithmetic 7 marks, number system includes 4 marks. If you are spending more time on modern math or geometry, you will be losing marks only, because here geometry is asked for only 3 marks and modern math only 1 mark it is asked. And in the arithmetic section, 7 marks questions is asked for 7 marks, and also for algebra 7 marks is asked. So you should more concentrate on the paper algebra and arithmetic topics. Okay, and number system and geometry also you should concentrate. Modern math you should study or you should know about just basics. Okay, and if you have time and also if you are you have to score more, you should study all the topics very well. Okay, and next is data interpretation and reasoning, that is DILR. In DILR, the questions asked in CAT 2023 was like this. That was, each question, there are 1, 2, 3, 4 questions of 5 marks each. Okay, so in that, one question was about asking mean, median and mode. Okay, so in that there were 5 questions and the difficulty level was almost moderate. So you can do the question very well. Okay, so next is about the visa application and scheduling question, and it also includes 5 questions and it was, according to the analysis, it was easy. Okay, then next was house and roots and networks. That was also number of questions includes 5 and it was moderate level. And next is professor selection. These are all included in the data interpretation and reasoning, and this each of the question includes, that is each of the question had 5 marks. So if you attend this data interpretation and logical reasoning, you will be scoring more marks. Okay, 5, 5, 5, 5, that is 20 marks you can achieve. Okay, so in that this was easy and all others was moderate also. Sometimes in the quantitative ability there may be difficulty questions, okay, but in this data interpretation and logical reasoning there are easy question and also moderate question, and you can score more marks from this data interpretation and reasoning. Okay, and also from quantitative ability we have algebra and arithmetic was having 7, 7, total 14 marks, and also number system and geometry having 7 marks. Okay, so this is arithmetic. We have already seen the section wise in quantitative aptitude, that is algebra, arithmetic, modern math, number system and geometry. In this arithmetic section, there are different topics in coming under arithmetic section. Okay, so one of the section is percentage. Next is time and distance, average, ratios, time and work, simple interest and compound interest, and PLD, profit, loss and discount. So let me say each of the topic is having 1 mark each. Okay, so if you are studying all the topics coming under arithmetic section, you will be getting total 7 marks, and also even if you miss one, you will be getting the balance marks. That means if you are losing 1 mark, you will be getting 6 marks. Okay, so total we will be having 7 marks in the arithmetic section, and these are all important topics. And for example, this percentage, time and distance, average, ratios, ella topicum, ella competitive examinations important aayulla topic. Okay, so not only for CAT and also all the competitive examinations, you can study these topics and
score good marks. Okay. So, in algebraic section, this is series. Okay. And series and sequences, it is having 1 mark. Then logarithm, 1 mark. Simplification, 1 mark. Quadratic equation, 1 mark. Higher order, 1 mark. So here also, each of the topic is having 1 mark. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ 20 മാർക്സോളം ടോട്ടൽ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന്. സോ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ തന്നെ 20 മാർക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ വൈസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും ഓരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്നും അത്രയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലാണ് ആ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് വീണ്ടും അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട്. അതായത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ്. സോ ഹിയർ ഐ ഹാവ് ഡൺ ജസ്റ്റ് ദ മാർക്ക് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ഓൺ ടു ജോമെട്രി ആൻഡ് മെൻസുറേഷൻ. ഹിയർ ലുക്ക്, only 3 marks is coming for geometry and mensuration. Okay, so from the triangle section, 1 mark, quadrilateral, 1 mark, circle, 1 mark. So, you know, geometry is a vast topic and also mensuration is also a vast topic. So, if we are covering geometry and mensuration, we will be getting only 3 marks. Okay, and also, each of this, that is triangle, quadrilateral and circle. Not only from this, we'll be asking, I have done only CAT 2023 analysis. Okay, in last year, that is in CAT 2023, the question was asked from triangle, quadrilateral and circle. Okay, so then going on to the next topic, that is modern math and number system. In modern math, the question is asked the numbers up to 1000 non-repeating. This question I have done in this slide, and also modern math numbers up to 1000, that is non-repeating and it carries only 1 mark. Okay, and number system, that is factors. The question is asked from factors. Factors means only in the CAT 2023 it is asked from factors. Sometimes in CAT 2024 it may be asked from any other topic of number system. Okay, that means even if HCF and LCM or divisibility, these all are coming under number system. Okay, so this is also asked only for 1 mark. Okay, then going on to the 2023 question paper analysis. So we can do questions. Okay, this is one of the question which have been came in CAT 2023. Okay, so this is under the topic clocks. The minor angle between the hours hand and minutes hand of a clock was observed at 8:48 AM. Okay, minimum duration in minutes after 8:48 AM when this angle increases by 50% is the minor angle between the hours hand and the minutes hand. That means if we are drawing a clock, this is the minor angle between hours and minutes hand of a clock was observed at 8:48 AM. 8:48 AM means this is the time. Almost this is the angle. Okay, minor angle. The minimum duration in minutes after 8:48 AM when this angle increases by 50% is. So, if we are doing or if we have found out the angle between 8 and 8:48, that means minute hand and hour hand, when that angle is 50% increased, what is the question? The minimum duration in minutes. Okay, we have to find out the minimum duration in minutes after 8:48 AM. Okay, so the options are 36/11, 24/11, 2 and 4.
Okay, we can check the answer. Here, we know if I am drawing a clock, the hour hand completes one full rotation in 12 hours. Okay, so we know almost half a day takes 12 hours and one day covers 24 hours. So, in order to complete one rotation for hour hand, it takes 12 hours, rotating in the clockwise direction. Okay, and 8:48 is the time elapsed after 8.8 hours from 12 o'clock. This means the angle covered by the hour hand is. No need of looking onto the notes. I will explain. That is 8:48 means it is having the time is elapsed for 8.8 hours and not 8.48 hours from 12 o'clock. That is after 12 o'clock we have the time elapsed after 8:48, that is 8.8 hours only. Okay, so in order to find the angle covered by the hour hand, it is find out that 8.8 by 12 into 360 is equal to 264 degrees. Okay, so the angle in between, that is the angle formed in between this minute hand and hour hand is 264 degrees. That is not the minor angle, only the outer angle. Okay, this angle. Then at 8:48, the minute's hand would have covered 48 by 60 into 360 degree. So at the time, that is in the question, the time is 8:48 and the minute hand would have covered 48 by 60 into 360 equal to 288. That means 48 by 60 means this minutes. Okay. So when this minutes is converted into hours, it becomes 48 by 60 and how much that minute hand is covered in the clock. That is one circle is 360 degree. So in order to find the degree, we are dividing this 48 by 60 into 360 equal to, we are getting 288 degrees. Okay. So the difference is 24 degrees. That is the difference between 264 and 288. That is 288 minus 264 is equal to 24 degrees. Since the minute's hand is ahead of the hour's hand at 8:48, we need a further separation of 12 degrees. Every minute, the separation between them increase by 1 by 60 minus 1 by 720 into 360. Okay, so here, ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിറ്റ് ഹാൻഡും അവർ ഹാൻഡും 8:48 ആ ഒരു ടൈമിൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 24 ഡിഗ്രീസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് എ ഫർദർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് 12 ഡിഗ്രീസ്. എവറി മിനിറ്റ് ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇൻക്രീസസ് ബൈ 1 by 60 മൈനസ് 1 by 720. അപ്പൊ ഓരോ മിനിറ്റിലും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? 1 by 60 മൈനസ് 1 by 720 into 360 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 11/2 കിട്ടും. ഓക്കെ, therefore the time in minutes to achieve the difference of 12 degrees is equal to 12 by 11/2 equal to 24/11. That is 12. ഇവിടെ 11/2 ആയിരുന്നു നമുക്ക് ആ സെപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നത്. ആ സെപ്പറേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി 12 ഡിഗ്രീസും കൂടിയാണ് വേണ്ടതെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ ആ 12 ഡിഗ്രീസിനെ 11/2 വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 12 by 11/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 into 2 by 11 which is equal to 24/11 degrees എന്ന് കിട്ടും. Okay, so the answer we got is 24/11 degrees. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ ടോപ്പിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളി ക്ലിയർ ആവും. ഒന്നും കൂടി ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം ക്ലോക്കിന്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണിത്. ഓക്കെ, സോ അറിയാം CAT 2023 ഓർ CAT എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് ഒരു എന്താണ് MBA എക്സാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കരിയറിന്റെ ഒരു ഇതാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആ എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും. സോ മോഡറേറ്റ് ലെവലിലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു അത്യാവശ്യം, പക്ഷെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവൽ ആയിരുന്നു. സോ ഇഫ് വി കവർ ഈച്ച് ടോപ്പിക്, ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ബി ഈസിലി covering each topic and you could be easily answering the next CAT 2024. Okay, so going on to the next question. In an examination, the average marks of 4 girls
and 6 boys is equal to 24. Okay. So, 4 girls in 6 boys in average mark 24. Okay. Each of the girls has the same marks while each of the boys has the same marks. So, each of the girls has the same marks while each of the boys has the same mark. Oro girls inum, oro boys inum same marks inum. Girls inum, boys inum same aanannalla aa sentence inde artham. Oro girls inum, ipo oru girl, ipo for example, ipo A ക്ക് 25 ആണെങ്കിൽ B ക്കും 25 തന്നെയാണ് girls-ൽ. Okay, A and B are girls. Then, if C and D are boys, C ക്ക് ഇപ്പൊ 26 ആണെങ്കിൽ D ക്കും 26 ആണെന്നാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അർത്ഥം. Okay. So, each of the girls has the same marks while each of the boys has the same marks. Then, if the marks of any girl is at most double the marks of any boy. ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത? അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഒരു ഗേളിന് ബോയിന്റെ ഡബിൾ മാർക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഇഫ് ദ മാർക്സ് ഓഫ് എനി ഗേൾ ഈസ് അറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡബിൾ ദ മാർക്സ് ഓഫ് എനി ബോയ്. അപ്പോ ഒരു കുട്ടിയുടെ മാർക്ക്, അതായത് ഒരു ഗേളിന്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് മോസ്റ്റ് ദ ഡബിൾ ദ മാർക്സ് ഓഫ് എനി ബോയ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഒരു ഗേളിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേളിന് ഒരു ബോയിന്റെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് മോസ്റ്റില് ഡബിൾ ആണ് കിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവില്ല. ഓക്കെ. ബട്ട് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ദ മാർക്സ് ഓഫ് എനി ബോയ് ദെൻ ദ നമ്പർ എന്നാ ആൺകുട്ടികളെക്കാളും കുറവില്ല. So, the number of possible distinct integer values of the total marks of 2 girls and 6 boys. So, 2 girls indeyum 6 boys indeyum mark എത്ര ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇന്റിജർ വാല്യൂസ് എത്ര എണ്ണം വരാം ആ മാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വാല്യൂ, അതായത് 2G plus 6 boys means 2 girls plus 6 boysന് വരാവുന്ന എത്ര മാർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇന്റിജർ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ. സോ I have taken 4G plus 6 boys. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു അത്. അതായത് 4 ഗേൾസും 6 ബോയ്സിനും കൂടി എത്രയായിരുന്നു? ആവറേജ് മാർക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ 4 ഗേൾസ് പ്ലസ് 6 ബോയ്സ് ബൈ 10 is equal to 24. 10 means ഇവിടെ 4 ഗേൾസും 6 ബോയ്സും ആണുള്ളത്. സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. അവരുടെ ആവറേജ് ആയതുകൊണ്ട് 4 ഗേൾസ് പ്ലസ് 6 ബോയ്സ് ബൈ 10 is equal to 24. ഓക്കെ. സോ എന്ത് ചെയ്തു? 10നെ ആ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. And 10 into 24 is equal to 240. So, we got 4 girls plus 6 boys equal to 240 and wrote it as first equation. Okay. Then, next is, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കണതിനനുസരിച്ചിട്ട് boys is ഒരു ബോയിന്റെ, ഓക്കെ, ഒരു ബോയിന്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേളിന്റെ മാർക്കിനേക്കാളും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഗേളിന്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിന്റെ ഡബിൾ വരെ എത്താൻ പാടുള്ളൂ. അറ്റ് മോസ്റ്റ് ദ ഡബിൾ ദ മാർക്ക് ഓഫ് ബോയ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. സോ ഗേളിന്റെ മാർക്ക് എന്താണ്? ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2B. 2B മീൻസ് ഡബിൾ ദ മാർക്ക് ഓഫ് 1 ബോയ്. ഓക്കെ. സോ we need to find the distinct possible values of 2 girls plus 6 boys equal to 2 girls plus 240 minus 4G. What is this? That means we have to find the distinct value of 2 girls plus 6 boys. Okay. That is, here 4G plus 6B is equal to 240. Then 2G plus 6 boys is equal to 2G plus here 6 boysനെ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് 240 മൈനസ് 4G എന്ന് എഴുതാം. എഴുതിക്കൂടെ? സോ 240 മൈനസ് 4G എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, 2G plus 6B is equal to 2G plus, instead of 6B, I have wrote 240 minus 4G, which is equal to 2G minus 4G means 240 minus 2G. Okay. Then, when B is equal to G. ഇനി നമുക്ക് പല കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ബോയ്സിന്റെ അത് ഗേൾസിനേക്കാളും താഴെ പോകാൻ പാടില്ല, പിന്നെ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഡബിൾ ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അത് മാത്രമല്ല ആ ഇന്റർവെല്ലിൽ എത്ര വാല്യൂസ് വരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ. സോ വെൻ B is equal to G, എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കിക്കേ. B Gന് ഈക്വൽ ആവണ സമയത്ത് 10G is equal to 240. ഓക്കെ. ഇവിടെ 2G 2G plus 6B. So, when B is equal to G, that is 10G. That means when we are putting in this equation. So, 4G plus,
instead of B, I am writing 6G. Okay. That is equal to 240. That means 10G is equal to 240. Then G is equal to 24. Okay. Then 10 will be coming down and G is equal to 24. Then next case. B is equal to G by 2. Double avana case paranjittundu. So B is equal to G by 2. G by 2 avumbo adilekku nammal endu cheyidu idilekku ena substitute cheyidittu kittunnadana 7G is equal to 240 ennallathu. So 240, then G is equal to 240 by 7. That is 240 minus 240 by 7 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു നമ്പർ കിട്ടുന്നില്ല, ഡെസിമൽ നമ്പർ കിട്ടുള്ളൂ. സോ 240 minus 2G varies from 240 minus 2 into 24 to 240 minus 2 into 240 by 7. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിന്റെ ആ ഒരു ഇടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വാല്യൂസിന്റെ എണ്ണം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണത്. അത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിയും ജിയും ഈക്വൽ ആവുന്നതും ബി ജിയുടെ ഡബിൾ ആവുന്നതും ആ ഒരു രണ്ട് ഇന്റർവെല്ലിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇന്റിജർ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ ആ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ഇതും ഇതും. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ബിയും ജിയും ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴും ഇത് ബിന്റെ ഡബിൾ ആവുമ്പോഴും ഉള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടി. സോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് 240 മൈനസ് 2 into 24 ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബി 171.42 ആൻഡ് ഓൾസോ 240 മൈനസ് 2 into 240 by 7 ചെയ്യുമ്പോൾ 192. So we will be getting the interval of this answer as 171.42 to 192. Okay, when we take the difference between these two intervals, we will be getting 21 values. Okay, so ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇന്റിജർ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഓഫ് 2 girls and 6 boys. അപ്പൊ 2 girlsന്റെയും 6 boysന്റെയും ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇന്റിജർ വാല്യൂസ് ടോട്ടൽ മാർക്സിന്റെ ഇന്റിജർ വാല്യൂസിന്റെ എത്ര എണ്ണം വരും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ആണ് എന്ത് 21 values ആണ് വരിക. That is in between 172 and 192. Okay, clear? Then next question is the number of all natural numbers up to 1000 with non-repeating digits is. ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്പർ സിസ്റ്റം മോഡേൺ മാത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം. ഓക്കെ, അതില് ഞാൻ നേരത്തെ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നത് നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു 1000 നോൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു 1000 വിത്ത് നോൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു 1000, 1000 വരെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതിൽ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? നോൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാ 535 ഇതിൽ പെടുവോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? 5 and 5 here is there are 2 5s. okay, but 1 2 3 ഇതിൽ പെടും അല്ലേ? because 1 2 and 3 they are distinct digits or distinct numbers. So this may be included in this question. okay, so number of all natural numbers up to 1000 with non-repeating digits is, so first ഇപ്പോ 1 മുതൽ 10 വരെ നമുക്കറിയാം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. 10 മുതൽ 100 വരെ ഉണ്ട്, 100 മുതൽ 1000 വരെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ? സോ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കൂ, സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് നോൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അതെന്തായാലും നമുക്ക് വേറെ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഫസ്റ്റത്തെ 9 നമ്പേഴ്സിന്. സോ ഫസ്റ്റ് 9 numbers are there. okay, then the unit digit is non-zero. The next one is the 2-digit numbers with non-repeating digits. 2-digit numbers means 10, from 10 to 99. That is 2-digit numbers. This 10 to 99 2-digit numbers with non-repeating digits are coming 9 into 9 numbers. That means 81 numbers are coming. Okay, and also just see the bracket. The 10th digit is non-zero and the unit digit can be any digit except the 10th digit. Okay, example 88. This is repeating digit. That is 8 is repeating here.
Okay, so the 10th digit is non-zero. 10th digit is non-zero ആയിരിക്കണം അല്ലേ? 1 to 9 ഏത് numbers വേണമെങ്കിലും 10th place digit ആയിട്ട് വരാം. And also, except the number which is in 10th digit, all other can be used in the next, that is in the units place. Okay, so that will be 9 into 9, that is 81 numbers will be there from 10 to 99. Okay, then next one, 3-digit numbers with non-repeating digits, that is 9 into 9 into 8. Okay, because the 100th digit is non-zero and the 10th digit can be any digit except the 100th digit, and the unit digit can be any digit except the 10th digit. ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? 2 ഡിജിറ്റ്, അതായത് മൊത്തം 3 ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ 3 ഡിജിറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും 2 ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. ശരിയല്ലേ? സോ ഇതില് 100 ഡിജിറ്റും non-zeroയും ആയിരിക്കണം. അത് കൂടാണ്ട് 10th ഡിജിറ്റും അതേപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റും രണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് വരാനും പാടില്ല. സോ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 9 into 9 into 8 കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടലി ദർ ആർ 9 plus 9 into 9 plus 9 into 9 into 8. So when we multiply or add this 3 products, we will be getting 738 natural numbers up to 1000 with non-repeating digits. Okay, so we are getting first, and also while multiplying this, that is 9 plus 9 into 9 plus 9 into 9 into 8, you should multiply first this 81 plus 9 into 9, 81 into 8. 81 into 8 means 864, 648. Okay, so you should multiply this 2 terms, that is 9 into 9 and 9 into 9 into 8, and then add the 3 terms, that is 9 plus 81 plus 648, and we will get it as 738. Okay. Okay, thank you.